হাই গাইজ, আজকে আমরা দেখব স্কুটির টায়ার রিপেয়ার। বেসিক্যালি এখানে কি হচ্ছে, রিং সাইড থেকে হাওয়া বেরোচ্ছে, এই জন্য আমরা রিং সাইডটাকে ওয়াশ করব। আর নজেলটাও খারাপ হয়ে গেছে, নজেলটা চেঞ্জ করব। তো এটা খুব কমন প্রবলেম, এখানে রিং সাইড থেকে হাওয়া বেরোলে টিউবলেস টায়ারের কীভাবে রিপেয়ার করতে সেটা আমরা দেখে নেব। এটার কস্ট হচ্ছে আমাদের এখানে 150 রুপিস মেশিনে হবে, আর যদি নজেলটার দাম হচ্ছে আপনাদের 250। তো চলুন তাহলে টাকাটা খুলে নেওয়া হয়েছে, এবার ওয়াশিংটা শুরু করে দিই আমরা। এখন চাকাটাকে ওপেন করে নেওয়া হচ্ছে। তো আমার চাকাটা পুরো খুলে নেওয়া হচ্ছে। তো এখন হচ্ছে নজেল রিপ্লেসমেন্ট। এবার হচ্ছে রিং পলিশ। হচ্ছে মেশিন দেখুন, সেটিং করে দেওয়া হচ্ছে বাল্ব পিনটা। বাল্ব পিনে আঠা দিতে হয় নাকি গো? লাগানোর সময় আঠা দিতে হবে। এবার হবে অয়েলিং। So tire is ready. Valve change or sidewall leak repair. সো গাইজ ফাইনালি রিপেয়ার হয়ে গেছে। আর এইরকম লিকে যাদের যাদের দেখবেন, মানে কোনো লিক খুঁজে পাচ্ছেন না, পেরেক টেরেক নেই কিন্তু হাওয়া পড়ে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে পড়ছে, তাহলে আপনারা রিং সাইডটা ক্লিন করে নেবেন। এটা খুব এফেক্টিভ আর 150-200 টাকার মধ্যে হয়ে যায়। যেহেতু আমার ভাল্ব লেগেছিলো 400 টাকা খরচা হয়েছে, বাট এমনি এটা করে না ভালো বছরে একবার। আর ভিডিওটাকে ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন, চ্যানেলটাকে সাপোর্ট করবেন। থ্যাংক ইউ।